right, so we're on the record in the matter of the people of the state of Michigan versus Joseph Wakiota. File Sema tumeanza kwamba ni tuko kwa record ya watu wa state of Michigan na Joseph Wakiota. file number 21-03384. Namba pale yako ndio hapo nazungumza na ndio 21-22. Council appearances. Chris Martin for the people. Good morning, Your Honor. Assistant Public Defender Stephen Feigelson, appearing on behalf of the defendant who's standing this proceeding tonight with right, Your Honor. Yule kule ni mwanasheria kwamba ni anaitwa kwamba ni mwanasheria wa nchi au ni mwanasheria kwa anataka kusema. Thank you. Today is the date that's set for preliminary examination. Leo ndio siku tulikuja uhojiwe uangalie maneno yako. And we have an interpreter. Please state your name. My name is Abdallah Mukoma, first name Abdalla, last name Mukoma. Can you raise your right hand? Do you solemnly swear or affirm that you will interpret in the matter now before the court clearly and confidentially and not, I'm sorry, clearly and accurately and not divulge confidential communications? I'll help you God. Yes, you are. Thank you. Are we ready to proceed? Tuko tayari na kuendesha. We are, Your Honor. Yes, we are, Your Honor. Ndio tuko tayari. Any preliminary matters? Kuna Just- kitu yote tunataka tuongee hapo badiliki. Just a couple, Your Honor. Anasema kuna kiasi tunataka. The only witness that people have brought in today is a young woman named Catherine Tartibu. Anasema kwamba yani nilileta tu mtu mmoja, yeye ndio shahidi leo, anaitwa Katibu. We expect that we can get through most of the exam with her testimony. Ndio kwamba yani tunaangalia kwamba kama tunaweza kuchukua hiyo mtihani leo wote kwamba tumuulize yeye tumwojie. And perhaps conclude today. Ya leo ili tumalize. For purposes of this hearing only, it's my understanding Yani kwa hii sababu tulikuja hapa tusikilizwe, ni kama hivi kuelewa kwangu that Mr. Feigelson would stipulate kwamba ni Mr. Ferguson yeye ataondosha that 900 Long Boulevard is a townhouse complex in the city of Lansing, Ingham County, Michigan. ndio kwamba ni hiyo 900 kama 900 Boulevard hiyo amesema hapo sasa, kama ni inaweza tuambia kwamba ni sehemu ya hapa ya Lansing Township yake. Is that correct, Mr. Franklin? It is an accurate statement, Your Honor. Ndio kwamba aliuliza mkatiba ni ukweli hiyo, anasema ndio hiyo ni ukweli. Okay, the record would reflect the stipulation. Any additional matters? Kuna nini nyingine kwamba ni tunataka tuongee tena? That's all from the people. Hayo kwamba kutoka kwa serikali hawana kitu chochote. Nothing from the defense. I would ask for a sequestration, but if there's only one witness, I don't think the sequestration is necessary. Anasema kwamba ninazauliza maswali kwa vile mlisema shahidi ni moja peke yake. Agreed, there's only one witness, so a sequestration order would. And we're just to confirm that the defense does not intend to call witnesses. Anasema kwamba ni kwa vile nataka niulize maswali kwa vile yani mtu mmoja tu ndiye alikuja anataka tu shahidi. I don't know. Anasema hiyo hatakubali sana. Okay, you can call your first witness. We will call Catherine Tartibu. Huyo ndio shahidi. You raise your right hand for me. Do you solemnly swear or affirm the testimony you're going to give is the truth and the whole truth under penalty of perjury? Yes. Thank you. You can have a seat, please. So there is a microphone that's in front of you, and the lady behind you is my court reporter. She has to take down everything that's being stated here today. So your responses need to be loud and clear so that we can hear them. They also need to be verbal. You can't do mhm and uh-hs because we can't write that accurately into the record. You would need to say yes or no, okay?
Huyo ndio mwanashahidi anataka utoe ushahidi hapa kwa leo. Kwa hizo habari zilitokea, yeye aliona au kama yeye ndiye alikabidhiwa, yeye ndiye atatoa ushahidi kamili. Alafu jaji alikuwa anamwambia kwamba kuna mtu nyuma yake kule, yule mwanamke anafanya recording kwamba ni ofisa yake hapo, yeye ndiye anaandika kila kitu na kitu anatakana seme ili ifungwe hapo ipatikane vizuri. Huyo ndio alikuwa anamwambia. Also, we have an interpreter, so we want to give breaks so he can interpret. Pia kwamba anamwambia niko hapa mimi, kwamba anatakana apunguze kidogo kuongea kwake. If you hear an objection to a question, you would stop your answer. Kwamba ukisikia mtu anamwambia kwamba akisikia mtu anasema nataka na swali, natakana usimamishe kile kitu unaendelea. I will make a ruling on the objection. Na yeye jaji mwenyewe ndio atafanya mipango kwamba kusema ndio hiyo inaweza endelea au hapana. And then I'll let you know if you can give your response, okay? Kwamba hiyo hapo ndio atamwambia kwamba ni kama anataka jibu. Please state your first and last name and spell them both. Hayo ndio majina yake, aliulizwa kwamba yani aliongea hapo kwamba ni katiba andika. You can proceed, counsel. Anamwambia endelea sasa. Mr. Tartibu, thank you for being here. Anasema asante kwa kukuja hapa. Where do you live currently? Unaishi wapi kwa muda huu sasa? In Nebraska. Unaishi Nebraska. And you travel here for this hearing? Yes, How old are you? 18. Sema una miaka mingapi ulitoka kwa Nebraska kuja kwa hii? What is your birthday? September 2nd, September 2nd of what year? 2004. Niliulizwa kwamba ni mwaka gani alizaliwa, alisema mwezi wa 9 tarehe 2 na 2004 kwamba ni mwaka 2009. I'm going to ask you some questions about some things that happened in the fall of 2018 and the winter of 2019. Sema kwamba natamuuliza kwamba maswali kutoka hiyo tarehe kwamba mwaka ule ulipita mwaka 2018 mpaka 2019. Do you remember that time? Nakumbuka hiyo. Nasema ndio. And during that time, where were you living? Kwa hiyo mida ulikuwa unaishi wapi? You were living in Lansing, Michigan? Alikuwa anaishi hapa Lansing, Michigan. Do you recall if you were living, what kind of house you were living in during that? Kwa hiyo mida ulikuwa unaishi nyumba gani? Okay. Can you interpret and then I'll have her repeat the answer. Yeah, aliuliza kwamba unakumbuka sehemu ulikuwa unaishi? Repeat your answer because you were talking over each other, so I couldn't hear. So the question was, what type of houses did you live in when you lived in Lansing in the fall of 2018 and the winter of 2019? Amuuliza hiyo miezi umesema hiyo miaka ulisema nilikuwa naishi hapa Lansing, ulikuwa unaishi nyumba gani, mjengo gani wa nyumba? Kwa anaishi kwamba ni kwa nyumba za kawaida za townhouse, alafu akaenda kwa ma apartment. And was the townhouse located at 900 Long Boulevard? Kwamba hiyo ndio sehemu ulikuwa unaishi hapo, na address hiyo anasema ndio. Which one did you live in first, the townhouse or the apartment? Ni gani umeishi kwanza? Hizo nyumba za townhouse au hizo ma apartment? Anaulizwa hivyo. Anasema townhouse ndio ya kwanza. And do you remember approximately how long you lived in the townhouse? Nakumbuka kwamba ni mida gani umeishi hapo kwa hiyo nyumba ya townhouse? Can you speak up for me? Louder. It was less than a year. Nasema kwamba ilikuwa kidogo kwanza zaidi ya miaka 10. Kidogo ya chini ya miaka 10. And after that, how long did you live in the apartment? Baada hiyo umeishi miaka mingapi kwa hiyo apartment? Less than a few months. Kwamba ni miezi tu michache. And in the winter of 2019, did your family remain in Lansing or did you leave? Kwamba ni kwenye mwaka 2019 familia yako imekaa hapo kwa Lansing au ulienda sehemu nyingine? We moved back to Bloomington. Sema tumerudi kwamba ni sehemu tulikuwa tunaishi. And since the winter of 2019, have you lived in Lansing or visited Lansing?
kwamba ni kutoka huo mwaka 2019 kwamba umerudi hapo ukaishi kwa Lansing au umewahi kukuja hapa? No, Ndio, hapana, sijakuja hapa. So when you lived in Lansing, in the townhouse, who lived with you? Wakati ulikuwa unaishi hapa Lansing, kwa hiyo manyumba ya townhouse hapo, ulikuwa unaishi na nani? I was with my mom, him and his daughter. Sema kwamba nilikuwa naishi na mama na mdogo yangu na yeye na mtoto wake. You say him, who does him refer to? Anasema kwamba umesema yeye ni kama nani? Joseph. Joseph. Is that Joseph Wakiota? Ni Joseph Wakiota huyo unamsema? Yes. Ndio. Do you see Joseph Wakiota in the courtroom today? Unamuona Joseph Wakiota hapa kwa hii mahakamani? Yes. Ndio. Can you please point to him and identify an article of clothing he is wearing? Anasema kwamba ni hebu sema kwamba ni mnyoroshee kidole alafu sema nguo zake zile alivaa. Na kidole ndio hicho amekuitisha wewe. And is he wearing a blue jumpsuit? Anavaa nguo hizo za blue jumpsuit, ndio. For purposes of the preliminary examination, we'd ask the court record that the witness identified the defendant. Nasema kwamba ni kwa hii habari tulisema kwamba ninauliza mahakamani kwamba au record hizo habari kwamba ni mwenye kupatwa alimuonyesha huyu. Any objection to identification? None, Your Honor, but I will cross run it. Anasema kwamba ni aliuliza jaji, kuna yote unataka kusema? Anasema hapana, sina chochote, lakini nataka nipitie juu. Identification is noted. Anasema kwamba nituambie sasa. Mr. Tibu, why were you living in the same house as Mr. Wakiota? Ni sababu gani mlikuwa mnaishi pamoja wewe na Mr. Wakiota? My mother and him were babies at the time. Anasema kwamba ni hiyo mida mama yangu na yeye walikuwa pamoja. What was your relationship like with Mr. Wakiota? Yaani wewe na Mr. Wakiota kwamba mlikuwa karibu kama vipi? Can't hear. It was not friendly at all. Anasema kwamba ni hakuwa mtu yoyote kwa kwangu. Was there ever a time when Mr. Wakiota asked you to dance with him? Kuna muda wowote kwamba Mr. Wakiota alikwambia cheza na mimi? Yes. Ndio. Now, was this something that happened once or more than once? Kitu ilitokea mara moja au ilitokea mara nyingi? More than once. Yaani ilitokea mara nyingi. And when Mr. Wakiota asked you to dance with him, did that have a certain meaning? Kwamba saa zile Mr. Wakiota alikwambia tucheze, kulikuwa na maana nyingine? Yes, it essentially meant to give him a lap dance. Anasema kwamba ni ndio, kulikuwa na maana nyingine kwa sababu alisema tucheze, yani kuna habari nyingine aliziongeza hapo. And just so that we're clear for the record here, when you say a lap dance, does that mean that you would be dancing on top of his lap? Anasema kwamba ni kwa kusema kwamba ni wewe umechezea kwa mapengine yake, unatakana uchezea hapo kwa mwili wake? Essentially, yes. Ndio, kwamba kama hiyo ni ukweli. And did he ask you to do this while you were living in the city of Lansing? Kwamba ni alikuuliza hizo habari ukiwa unaishi hapa kwa Lansing? Yes. Ndio. Did you ever do it with him? Kwamba ni ulikubali nayo, ulifanya hayo? Yes. Ndio. And do you recall how old you were when that was happening? Kwamba matokeo hayo ulikuwa na miaka mingapi? 14 years old. Ulikuwa na miaka 14. I want to draw your attention to something that happened during the fall or early winter of 2018 and 2019. Anasema nataka nikuonyeshe kwamba niandike sehemu, yani kutoka mwaka huo, kutoka 2018 na 2019. Was there a night when Mr. Wakiota woke you up unexpectedly? Anasema kuna usiku huo ukiwa umelala alipoamsha kwamba wewe huko unajua? Yes. Ndio. When this night happened, were you living in the townhouse or the apartment? Kwamba mida hiyo ilitokea hiyo, ulikuwa unaishi kwa hiyo townhouse au ulikuwa unaishi kwa apartment? The time. Bado nilikuwa naishi hapo kwa townhouse. Now,
In this townhouse you were living in, do you remember how many rooms there were and where people slept? Anasema kwamba unakumbuka kwa hizo nyumba hapo kulikuwa nyumba ngapi na watu wangapi walikuwa wamelala hapo ndani? Yes. Ndio. Can you describe the layout of the townhouse where people slept? Kwamba unaweza tuambia kwamba ni watu vile walikuwa wanalala kwa hiyo nyumba ya townhouse hapo? Yes. Ndio. On the left, there was 2 rooms. Upande wa kushoto kulikuwa na vyumba viwili. On the furthest left is where my little brother slept. Alafu kule kwa nyumba bado ya kushoto kulikuwa na ndugu yangu hapo analala hapo. And on this side of the room, that's where me and his daughter slept. Alafu hapa upande wa huko kwamba ni mimi na mtoto wake tunalala hapo. Where did Mr. Wakioda sleep? On the right side, there was Alafu kwamba ni upande wa kulia kwamba ni kuna chumba yani cha watu wazima kulala. and there was the bathroom. Alafu kuna choo hapo katikati yake. And did your mother stay in the room with Mr. Wakioda? Kwamba huyo mama alikuwa anaishi hapo pamoja na huyo msawakio. Yes. Ndio. Now you describe a night when you were woken up unexpectedly. Sema unaweza tuambia kwamba ulituambia kwamba ni vile uliamuka yani kushtuka. What happened? Ilitokea nini? He woke me up and we asked to be bedroom, so I got me from the bed and walked over outside of the bedroom, and then he pulled me into the direction of the bedroom that he shared with. Anasema kwamba ni ameniamusha mimi nikiwa sikuwa najua, akaniamusha akaniambia tuende, mimi nikatoka kwa blanketi yangu kwamba ni nikamfuata, akaniambia kuingia kwa hiyo chumba huko. Were you asleep when he came to your room and asked you this question? Saa zile wewe ulikuwa unakuuliza hayo maswali ulikuwa umelala? Yes. Ndio. Was there anything strange to you about him asking for a blanket? Kwamba ni sababu gani kwamba kwa muda hiyo akuulize blanket muda hiyo ilikusetua? Yes. What was strange about it? Ndio, ulikuwa umeshtuka kama nini? And it was strange because the bedroom had blankets in it. Anasema kwa sababu yani kitanda lile yako nayo iko na blanket yake tayari. You say he pulled you in the direction of a bedroom. Anasema umesema kwamba alikwambia ingia kwa hii chumba. Can you describe Mr. Wakioda's personality when he interacted with you? Anasema unaweza tuambia kwamba ni yeye alikuwa namna gani saa zile alikaribia hapo karibu yako? Aggressive. What was that? He's been, Aggressive. Alisema kwamba alikuwa amekasirika. And on this night when he woke you up, was he being aggressive toward you? Kwamba hiyo usiku ndio alikuja yeye akiwa amekasirika na wewe namna hiyo. Yes. Ndio. Why do you say he was being aggressive? Ni sababu gani unasema kwamba ni yeye alikuwa amekasirika? His demeanor and tone was very forceful. Anasema kwamba ni kuongea kwake na kuniangalia kwake kwamba ilikuwa ya nguvu. And what did he do when he pulled you away from your room toward his room? Kwamba alifanya nini kwamba ni kwa kutoa wewe pale alafu akakwambia ingia kwa chumba chako. And he essentially, for me, he went to the bedroom, he lied down with his knees bent up, and then he proceeded to ask me to stay on top of him. Anasema kwamba ni kuliingia pale akalala kwa kitanda alafu akasimamisha hivyo uume wake akaniambia kalia hapo. When he pulled you into his room and asked you to do this, how did you feel? Anasema saa zile alikwambia ingia hapo kwa chumba fanya hivi, wewe umeona namna gani? Scared. Anasema nimeogopa. Why were you scared? Umeogopa nini? I wasn't sure what he was going to do to me. Anasema sio kwa najua kile kitu anataka nifanyizie. Were you afraid he might hurt you? Kwamba ni unaona kwamba unaogopa kwa sababu atakuumiza. Yeah. Ndio. And during this time, would you still describe his demeanor as aggressive? Kwamba ni bado unaweza sema kwamba ni hiyo alikuwa kwamba ni yeye bado ana makasiriko. Yeah. Ndio. How long did you talk to him in the room? Kwamba ulichukua muda mgapi kwa kuongea na yeye hapo ndani ya chumba? Not very long. Sio muda mrefu. At some point, did you get on top of him? Kwamba ni ulienda kwa kukalia hapo. Yes. Ndio. And was that something that you did because of him, or did you do it on your own? Kwamba ni ulifanya kwa sababu yake au umefanya wewe mwenyewe? Because I was forced to. Kwa sababu nilikuwa nimefanyiziwa nguvu. Why do you say you were forced to? Kwamba ni kama nini, kwamba ni kwa kufanyiziwa nguvu.
because of his being, kwamba ni kwa kuona vile yeye alikasirika na uso wake vile huko. When you were on top of him, did he touch you in any way that made you uncomfortable? Kwamba saa zile umemkalia yeye alikuguza sehemu yoyote kwamba huko unapenda. yes, Ndio. And what did he do? Alifanya nini? I can't remember. Siwezi kumbuka saa hii. But do you remember him touching your body during that time? Kwamba unakumbuka akiwa anakuguza kwa mwili? Yes, Ndio. Did he say anything when you were on top of him that made you feel uncomfortable? Kwamba alisema kitu chochote kwamba ni wewe na wewe usifurahike nacho? yes. Ndio. He said, I want you to give me sex. Anasema ndio, nataka nilale na wewe. How did that make you feel? Ulisikiaje wewe? Upset. Na nilikasirika sana. After he said, I want you to give me sex, what did you do? Kwamba saa zile alikwambia nataka nilale na wewe, ulifanya nini? I tried to get away from him. Nilijaribu kuondoka karibu yake. And when you tried to get away from him, what did he do? Kwamba saa zile ulijaribu kuondoka karibu yake, alifanya nini? He tried to get me to stay. Ndio ananiambia mimi kaa hapa. Were you eventually able to get away? Kwamba ulipata muda wa kuondoka hapo? Yes, Ndio. What did you do to get away? Kwamba ulifanya nini kwa kuondoka karibu yake? I tried to remove his hands from my arm. Kwamba nilijaribu kutoa mkono wake kwamba ni kwa mwili wangu. Were you able to eventually get back to your room? Kwamba ulirudi kwa chumba chako useme unalala? Yes, Ndio. Did you have any other instance with Mr. Wakioda on that evening? Kwamba kwa hiyo jioni kwamba ni kulitokea nyingine yoyote hapo na msawakio? no, Hapana. And in January of 2019, did you leave Lansing? Kwamba ni mwezi wa kwanza mwaka 2019 umetoka Lansing? yes. Ndio. Where did you go again? Umeenda wapi? Simmons. Kwamba nilienda Illinois. How long were you in Illinois? Umekaa muda mgapi huko Illinois? Until I moved to Nebraska in August of this year. Kwamba ni mpaka midai kwamba niende Nebraska kwa huu mwezi wa 8. When you were living in Illinois during that time period, did you tell your biological father what had happened? Kwamba ulimwambia baba yako mzazi kwamba ni yale yalitokea wakati ulikuwa unaishi Illinois? Yes. Ndio. And why did you tell him? Kwa sababu gani ulimwambia? Kwamba nataka tu nimwambie ajue naye. Was your biological father the first person you told about this? Kwamba ni mtu wa kwanza ulimwambia, yani baba yako mzazi? Yes. Ndio. During this time you lived with your mother, Wakati huo ulikuwa unaishi na mama yako. why didn't you tell your mom? Kwa sababu gani hukumwambia mama yako? Sijui. I have no further questions. Sina swali nyingine kwa kwako. Well, prosecutor. Yes, Kuna Your Honor. nini yoyote kwamba unataka utuambie na wewe ongeze? Good morning, Captain. Good morning. Habari ya asubuhi anamuuliza. So you're 18 years old now, is that correct? Uko na miaka 18 sasa hivi, ni kweli? Ndio. You're a senior in high school, is that right? Kwamba ni sasa hivi uko kwa karibu na kumaliza uko masomo ya high school. Sema ndio. And if I heard correct, you just moved to Nebraska from Illinois before your senior year, is that correct? Kwamba ni ulitoka kwamba ni hapa umeenda Nebraska kutoka Illinois kabla hujamaliza masomo yako ya high school. Hiyo ni kweli? Yes. Ndio. Who moved with you to Nebraska? Nani alienda na wewe huko Nebraska? And then mom and dad. Mama yangu na mtoto mdogo yangu. You know if your dad's still in Illinois? Unakumbuka kama baba yako bado anaishi Illinois? He's not in Illinois, he lives in Iowa. Hayuko Illinois, yuko Iowa. How often do you see your dad? Unamuona baba yako mimi kama mngapi? When I was required to through visitation. Kwamba ni wakati wote nikiambiwa kwamba umwende wewe umtembelee. Use the word required to
that mean if you chose to, you wouldn't see him, is that correct? Kwamba ni kama ukipenda wewe mwenyewe, kama mtu yote hajakuagiza, ukipenda unaweza enda kwa kumuona. You use the word because you were required. Does that mean if you had a choice, you wouldn't see your father? Anasema kwamba ni kwa vile umesema kwamba ni baba, kwamba ni ataikana. I object to the relevance of the question. What's the relevance? Relevance, Your Honor, is she's saying that the first person she told was her father. Anasema So if they didn't have a close relationship, I think that's goes to relevancy to her credibility to the story, Your Honor. As to credibility, I'll agree it's relevant. The judge is gonna rule. anasema kwamba yule alikataa hiyo swali kwa kuulizwa hivyo, na jaji akamwambia ni kama unakataa kwa sababu gani. Anasema kama ni muda huo wote na yeye hakuwa na ruhusa aende akamwone baba yake, ni sababu gani kwa kwamba mtu wa kwanza kumwambia ni baba yake? You can repeat the question. Oh, good question. Thank you. So if you had a choice, you wouldn't see your father. Is that correct? Kwamba wewe ungekuwa na choice yako wewe mwenyewe, ungemuona baba yako. Anasema kwamba Do you have a good, nisikuelewi. I'll rephrase the question. Do you have a good relationship with your father now? Mko pamoja karibu wewe na baba yako? Yeah. Ndio. What about back when you first disclosed this to your father? Anasema kwamba ni ukirudi nyuma kwamba ni wewe ulikuwa karibu na baba yako kiasi gani? Yeah. Ndio. And back when you were living in Michigan, you had a good relationship with your father. Is that correct? Kwamba ukiwa unaishi hapa Michigan, kwamba ni wewe baba yako mzazi walikuwa hapa. And your parents divorced in a year before you moved. Is that correct? Kwamba ni baba yako na mama yako wamewachana mwaka mmoja kabla mkuja hapa. Anasema sijui kwamba ni usiku gani waliachana. You said when you moved to Lansing, you were 12. Is that correct? Sasa zile ulikuja hapa Lansing ulikuwa miaka 18, anaulizwa hivi. You moved when you were 12 or 13. How old were you? Ulikuwa na miaka mingapi? Ulikuja 12 au 13 au ulikuwa miaka mingapi? And now you were in the 7th or 8th grade. Did you back- get the answer? I just here. 12 or 13. Yes. Yes. 12 or 13? Yeah, nilikuwa na miaka hapo katikati ya 12 na 13 katikati yake. And you said you were in the 7th or 8th grade when you were here. Is that correct? Kwamba ni ulikuwa grade ya 7 ndio. You went here for a year and almost 2 years of school. Is that correct? Kwamba ni umeenda mwaka kwa mwaka, kwamba miaka miwili hapo. And you went to Yeah. Sexton. Is that right? Ulikuwa masomo ya Sexton. Yeah. Ndio. And when you were living in Lansing, it was you, your mom, your brother, my client, and his daughter. Is that correct? Nasema kwamba ni saa zile ulikuwa mnaishi Lansing, kwamba ni wewe, mama yako, mdogo wako na client wake hapa na mtoto wake. Yes. Ndio. And you mentioned that there was a diagram of the house. You said that your brother's bedroom and your bedroom was on the left side of the home. Is that correct? Nasema kwamba ni nyumba zenyu, kwamba ya mdogo wako na ya kwenu mlikuwa upande wa kushoto. Correct? Hiyo ni ukweli? Yes. And Yes. you mentioned on the Yeah. other side, there was a bathroom and your mom and Joseph's bedroom. Is that correct? Nasema kwamba na alafu kwa upande mwingine kwamba alikuwa yani kitanda ya mama, nyumba ya mama na Joseph na choo. Yes. Was the bathroom across from your bedroom or was your mom's bedroom across from your bedroom? Kwamba ni gani choo, yani iko upande gani? Kwa upande wa kwa chumba cha kwenyu au upande wa chumba cha mama yake na Joseph? Nauliza Across kama from your, swali inaweza what was rudia. across from your bedroom? Kwamba ni choo chiko wapi? Across the doorway or left or right? Your bedroom is on the, I'm gonna diagram the room. You're on the left side of the room, correct? Nasema uko upande wa kushoto, The prosecutor's on straight across from you on the left side. Is that correct? ndio kwamba ni bado yeye anakuangalia You kwamba turn your head towards the right. In this courtroom would be where the judges sit in the bedroom in your house.
when you went to the right, what was the next room you run in? If you remember. Kama unaweza kumbuka kwamba nimesema kwamba ni vyumba vyenu vilikuwa kule I nyuma, think this is alafu baba yako na huyu mzee kwamba ni walikuwa wanaishi upande wa huku. Sasa choo kilikuwa upande gani? I would just say this is a confusing question. I'm making it harder than it is, but I thought I asked it pretty. Yeah, Easy I question. think when you started the directions, it got a little confusing. So if you can clean it up for her. Nasema kwamba ni kwa kuanzia Across from the nikwambie. bedroom in Lansing, what was there? That's my, that was the question I asked, said you didn't understand, that's why I got all fancy, wasn't trying to give you a diagram. And I'm sorry for the confusion. From my bedroom, Yes. When you were in Lansing, okay. On the left side, directly. Yes. This way across. Yes. Was their third bedroom. okay. Nasema kwamba ilikuwa upande wa kushoto, sisi ndio tulikuwa tunagawana hiyo chumba mimi na mtoto. Were there any joint closets in that hallway, or? Kuna sehemu yoyote ya Like closet ya linen kuweka closet or nguo anything kwamba like ni that? hapo kwa hallway? Was there a closet in the hallway where you would have like towels or blankets and other things? Yes. Aliuliza kwamba ni kwa hiyo hallway hapo kuna sehemu ya closet kwamba tunaweza weka kila kitu, blanket, nguo zozote. Unasema ndio. And you said this occurred on one time, is that correct? Anasema haya matatizo yalitokea mara moja. Yes. And you said you were Yeah. sleeping and Joe walked into the room, is that correct? Nani ulikuwa umelala na Joe akaingia kwa nyumba hapo, hiyo ni kweli? Yes. And his daughter was in that room sleeping as well. Na pia mtoto wake Correct. alikuwa analala hapo na yeye pia kwa nyumba. Yes. Ndio. Was she awake at all during any of this? Kwamba saa zile haya alikuwa anatokea, mtoto wake aliamuka. She was also looking up for his to go back. So Anasema kwamba ni what was the answer? she was woken up and told to go back to sleep. Anasema kwamba ni aliamuka alafu akaambiwa enda kalale tena. Were the lights on ever? Mataa alikuwa anawaka. In your room, did the lights ever go on? Kwamba ni mataa alikuwa anawaka kwa hiyo chumba mlikuwa mnalala. If you remember. Sikumbuka. Was your mom home that day? Kwamba mama yako alikuwa hapo hiyo siku? No. Hapana. Did your brother wake up to those events? Kwamba kwa hiyo tatizo hapo ilitokea, mdogo wako aliamuka? No. Hapana. Do you have any frame of reference as a time frame of when this one event occurred? Kwamba una kitu chochote unaweza kuambia muda wake hapo katikati yake? Kwamba anajua kwamba ni huu mwaka wa 2018. And you said in the spring of that following year, you and your family moved to Illinois, is that correct? Kwamba kwa hiyo kwamba ni mwaka alafu mkaenda na huko Illinois wewe na familia yako. It was winter. January. Ulienda wakati wa baridi kwamba. Okay. And who moved with you to Illinois when you moved? Kwamba ulienda na nani wakati ulienda huko? It was my mom and my father. Anasema tulienda kwamba ni mimi, mama yangu na mdogo wangu na mtoto wako. Gotcha. And you said that you told your father a couple years later, is that correct? Nilimwambia baba yako baada ya kukapita miaka kidogo. And that was the first person you told? Na ni huyo mtu wa kwanza alisema ndio, anasema ni mtu wa kwanza ukumwambia. Yes. You Yeah. felt like that was the first person you needed to tell, is that correct? Kwamba ni huyo ndio mtu wa kwanza ulikuwa unapenda kumwambia. Yes. You said you're not close to your father, is that right? Kwamba ni mko karibu kwa uwezekano. I believe this question, a version of this question has been asked and answered. Did answer that question. Fair enough, Aaron. I was wrong. And you said you don't know why, you don't remember why you didn't tell your mom, is that correct? Kwamba ukumbuki sababu gani hujamwambia mama yako. Ndio. And at some point in time after this, you told your mother, is that correct? Kwamba ni alafu ulikuja kumwambia mama yako. She found out through the things. Kwamba ni aliona kwamba ni haya habari kutoka kwa polisi. And besides talking to police and your father, who else did you talk about this with? Sema kwamba ni kuliko polisi na baba yako, mtu mwingine ni nani ulimwambia? Hakuna mtu yoyote. Are you in therapy or counseling at all?
uko na mtu yoyote anakuhabarishia, anakuambia habari au unafanyiwa mazoezi vitu vyovyote, I work in restrictions. kwamba nilikuwa kwa hiyo watu wa kunisaidia kwa kuzungumza au kuuliza hizo habari, lakini saa hii hapana. You remember where you went to therapy? Kwamba nakumbuka ni mwaka gani ulienda hapo kwa hiyo watu. I object to the relevance of that. There is to the extent he's trying to find evidence, there is a doctor-patient privilege here. Anasema kwamba ni kama mimi naikataa hiyo swali kuulizwa, kama yeye anataka hiyo swali kwamba kuna makaratasi ya mganga. What's the relevance? Relevance, Your Honor, would be if there was information disclosed to this therapist, I would need to file a settlement motion to get those records, and to do that, I need to know a little more about what was done. So I'm not merely on a fishing expedition. I do think it's relevant if she did disclose what occurred during. Do you want the name of the therapist that we're asking? Yes, correct. Anasema kwamba yani kwamba kwa hii swali yangu anakatalia kwamba sana sana nataka kama alienda huko kwa watu wa kumwambia kumshawisha kama kuna vipimo popote vilitokea kwamba ni tupate haya makaratasi ili niaone vizuri kwamba kuna kuliendeleaje. Okay, so the name of the therapist would not be protected, so you can ask that question. Anasema kwamba ni kama imefichwa, haiwezi zungumziwa hapa. Do you remember the name of the therapist? Unakumbuka? Hapana. And they were in Bloomington, Illinois, is that correct? Kwamba ni huko kote, ni huko upande wa Illinois. Yes. Ndio. You said you stopped going to them. Do you remember when you stopped going? Nakumbuka kwamba ni mwisho gani wa kwenda huko. I leave for one day. Umesemaje? Okay. I didn't. It was only for one day. Anasema ilikuwa tu ya siku moja. Do you remember when you would have gone? Kwamba nikukumbuke hiyo siku mwendo. Hapana. And you said that when you were living here in Lansing, my client was here. How often besides this one time did you interact with my client? Anasema kwamba yani unaweza kuambia kwamba kwa vile yani mtu wangu huyu alikuwa anaishi hapa na wewe ulikuwa unaishi hapa Lansing, uliona kwamba yani alikuja mara ngapi kuendelea kwa hiyo mahabari? Sema rudia hiyo swali. Did you do things with my client while you were living in Lansing? Kwamba ulifanya vitu kama hivyo kwamba ukiwa unaishi hapa Lansing? Like did he take you to school or take you to park or swimming, things like that? Alikupeleka kwa masomo au alikupeleka sehemu ya paki? Yes. Ndio. God, I have no further questions. at this point. Sina swali yoyote ya kuuliza sasa. Mr. Tibu, you described some occasions where Mr. Wakioda would ask you to dance with him. Kwamba umetuambia kwamba ni mstawakio, kuna kama alikwambia tucheze pamoja. Did those occasions happen before or after this evening when he woke you up and pulled you into his room? Hiyo ilitokea mida ile kwa kabla haja kukuja kuamsha au baada ya kukuamsha. Yaani anasema zote mbili. So they happen on both. Anasema ilitokea huko na huko. And on the evening when Mr. Wakioda had pulled you into his room and you were on top of him, did you say anything to him to express that you wanted to leave or go back to your room? Anasema kwamba ni saa zile ulienda kwa chumba wewe na Mr. Wakio kwamba ni ulikaa kwa mwili wake. Ulimwambia kwamba mimi nataka nirudi kwa chumba changu? Yes. Ndio. What did you say? Umemwambiaje? I expressed that it was a school night and that I was waking up early and I was going to sleep. Anasema nilimwambia kwamba mimi ni mwanafunzi, natakana niamke mapema, alafu nataka nichelewe kwenda kwa masomo kwa vile uniamsha usiku. Now, what's your mom's name? Mama yako jina yako anaitwa nani? Aziza Kabala. When your mom found out about what happened with you and Mr. Wakioda, would you describe her as supportive or unsupportive? Kwamba yani mama yake saa zile yani aliulizwa kwamba alisikiza habari, alikuwaje? Usaidizi au hakusaidia?
supportive in a way that she felt bad that it was happening to me, but unsupportive in a way because she was upset that I didn't tell her or that I didn't mention it earlier. Anasema kwamba ni ndio, kwa sababu mama yangu alikuwa amenisapoti kwa hiyo mida kwanza, kwa sababu ya nini, aliona na alikuwa na makasiriko. Na cha pili kwamba haja nisapoti kwa sababu ya nini, mbona huku niambia muda mrefu hizi habari. And was your mother, was she willing to come here with you today? Mama yake alikuwa anapenda kukuja na wewe hapa. I'm sure she would have, but I wanted to go. Anasema kwamba ni hakika angekuja, lakini mimi mwenyewe nilikuwa napenda nikuje peke yangu. And why is that? Sababu gani? It affected me, so I wanted to affect it by myself. Anasema kwamba ni kwa vile zilitokea kwangu mimi mwenyewe, nataka kujitolea mimi mwenyewe tu. No further questions. Sina swali mimi. Okay, may this witness be excused? Yes, Your Honor. Okay, ma'am, thank you. You can be excused. Thank you for being here. Any additional witnesses? No, Your Honor. Kuna mashahidi mengine yanakuja, nasema hapana. We have no witnesses for purposes. Kwa upande wa kwetu pia na wewe huna shahidi yoyote, wewe na mwanasheria wako. We should proceed to argument. Kwamba tunaweza kumalizia sasa. The people rest, and just one thing that we should have probably addressed at the initial stage of the preliminary exam, people are not proceeding on count one. Anasema kwamba ni kwa watu wale walikosewa kwamba ni namba ya kwanza hawataki kuendelea. Accordingly, we're asking for bind over on counts 2 and 3. Anasema kwamba ni tunataka hiyo ya pili na ya tatu ipelekwe. And based upon the evidence provided, we believe that count 2, assault to commit criminal sexual conduct in the second degree. Anasema kwamba tunaona kwamba ni ndio hiyo ya pili inaonyesha kweli mtu alijaribu kufanya kwa maneno ya kulala na mtoto mdogo. That we have provided the elements, specifically that Mr. Wakiota either committed a battery or put Miss Tartibu in a position in which she feared an imminent battery and she feared for her own safety. Anasema kwamba ni Mr. Wakiota alijaribu kwamba ni kumweka yule mtoto kwamba sehemu yeye ya kuogopa, alafu alimfanyizia sehemu mbaya, in order to coerce her into a situation where a CSC would be imminent. Anasema kwamba ni sehemu kwamba ni ya kuonyesha kwamba ni yeye alimfanyizia hayo makosa kwa huyo ni mtoto mdogo. And he even expressed his intent to do so by saying, I want you to give me sex. Anasema kwamba pia alisema kwamba nataka nilale na wewe, when she was on top of him. kwamba wakati yeye alikuwa kwa mwili wake. With respect to the other count of accosting a child for immoral purposes, Anasema kwamba ni ya pili ni kama nini, kwamba ni mtoto mdogo uliomwonyesha maneno ya kulala na mwanaume. we believe that the evidence demonstrates a pattern Kwamba inaonyesha ushahidi kwamba ninaweka hapo in which Mr. Wakiota was encouraging or soliciting Miss Tartibu to perform acts that might lead to sexual gratification. Anasema kwamba ni inaonyesha kwamba Mr. Wakiota kwa maneno yale, habari zile alimwambia Mr. Tartibu kwamba ni mtu kwamba alimwonyesha njia ya kulala na mwanaume. First with the dancing on his lap that was described by the witness. Kwamba ni pia kwamba ni kama vile alisema pale alikuwa anacheza na yeye kwamba ni kwa mapengine hapo umekalia. And then with the incident that happened in the townhouse in which he coerced Miss Tartibu on top of his lap. Alafu na ile tatizo ilitokea kwamba ni yeye kumwambia alale kwa mwili wake. It's clear that during all these times she was under the age of 16. Anasema kwamba ni hiyo ni ukweli, kwa miaka hiyo pia alikuwa miaka ya chini 18. With that, we will let the defense respond. Ndio kwamba nampa mwenye kushaurisha hapo. Your Honor, I asked to move that for not find over. Let's look at a couple of things with regards to Miss Tartibu's statements, Your Honor. We need a
Anasema kwamba ni kwa kupeleka hizo habari kwamba kuna habari kidogo hapo tunataka tukuziangalia. A couple of things to point out with regards to her statements, Your Honor. She was all over the place. When I asked her a simple question about locations in the home, she kind of wasn't sure of her answer. She's saying that Anasema kwamba ni yeye alikuwa tu kila sehemu, kwa sababu pale pale nilimuuliza swali ndani ya nyumba akashindwa kusema kitu chochote. she's saying this one time, this one event occurred, and then all of a sudden, 3 years later, she tells her father, and she's not that close with her father. She never told her mother. I questioned her whether she's telling the truth. I questioned her story. This sounds like a fabrication, Your Honor. There's no evidence to support any of this other than her word. Anasema kwamba Just doesn't make sense. nilimuuliza kwamba kwa vile huyo mtu mnaishi naye pamoja, yani miaka mitatu, hiyo neno hakuisema, akaenda kumwambia baba yake, na mama yake anaishi hapo ndani. Sidhani kwamba ni ukweli. Nikimuuliza swali naye anijibii. It just doesn't make sense here, Your Honor. Something doesn't add up. It just doesn't Anasema pass hiyo the smell test. I asked for this. kai kama huyu mtu wangu alifanya hayo makosa. Thank you. Asante. Today is the date set for preliminary examination. Anasema leo ndio siku ilikuwa tumepanga kwamba tuangalie hizi habari hapa zote. At the time of preliminary examination, the burden is on the prosecution. Kwamba ni kwa mida hiyo tulikuja hapa kwamba ni ukweli unatakikana utoke kwa wale watu wa nyumbani. They have to establish sufficient evidence Ni lazima watoe ushahidi kamili to support probable cause. kwamba ni kuonyesha kwamba ni yale yalitokea. Probable cause is a low burden. Kwamba yale yalitokea ni vitu kwamba ya chini ya kutoa ukweli. It requires more than mere suspicion Kwamba inatakikana tupate nyingi kuliko zile alitoa. that a crime was committed. Kwamba ni kama mtu alifanya hiyo kosa kweli. But not as much evidence Kwamba ni sahihi, lakini kama hatujaona ukweli that would be needed to prove your guilt. kwamba ni kwa kuonyesha kwamba huyu mtu alifanya hiyo kosa. The burden is flexible. Kwamba ni kuongea ukweli unakaa hivi, unaweza badilika muda wowote. It can be met by the testimony brought forth during the hearing. Anasema kwamba inaweza tokea kwa wale watu wanachukuliwa huo habari au mida hii hapa. At which time the court is the sole determiner of credibility. Kwamba ni alafu katiba atapanga aone kwamba ukweli uko wapi. And probable cause is a common sense standard. Kwamba ni hapa tunaona kwamba ni yale yalisemekana yalisimama, kwamba inaonyesha. We have here today testimony. Tuko hapa leo kwa kuhojiwa tuuliziane. From Catherine Tartibu, who stated that on or about the time between the fall 2018 and winter 2019. Kwamba ni kwa kusema katikati, yani hapo mwaka wa 2018 na 2019, that she lived in an address aliisha kwa address sehemu which was stipulated as kwamba ni kuonyesha kwamba 900 Long Boulevard, kwamba inaitwa 900 Long Boulevard, City of Lansing, Ingham County, State of Michigan. Kuishi hapa City of Lansing, Ingham County hapa. At the time of the alleged incident, kwamba mida hiyo ilitokea hizo habari, Ms. Tartibu would have been approximately 14 years old. Kwamba ni alikuwa na miaka 14 kwa mstatili. Having a date of birth of September 2nd, 2004. Kwa vile niko na miaka inaonyesha mwezi wa 9 tarehe 2 alizaliwa. And without rehashing again the allegations, Kwamba ni kwa kutoa hizi zote kwa kuangalia yale yalitokea. We have a count 2. Tuko na habari ya 2 of assault with intent to commit criminal sexual conduct. Kwa kuonyesha kwamba ni ulikuwa unajaribu kwamba ufanye nini, ulale na mtoto mdogo. In the second degree. Kwamba hiyo inakupeleka ni mahakama ya 2.
criminal jury instructions kwamba ni watu ya kusema kwamba yule na kitu kwa mimbo instructions zake 20.18 kwamba ni 20.18 states that at the time of trial, the prosecutor would have to prove kwamba ni alafu tukikuja hapo kwamba wenye sheria wanatakana watoe ukweli beyond a reasonable doubt, kwamba ni waseme hakuna kitu chochote cha kurudia nyuma, first, that the defendant attempted to commit a battery kwamba ni kuonyesha kwamba ndio huyu mtu alijaribu kulala na mtoto mdogo on Miss Tartibu, kwa Mr. Tibu, or did an act that would cause a reasonable person au utuonyeshe kama hiyo haijakaa hizo habari, utuonyeshe kwamba ni yoyote sababu yoyote to fear or apprehend an immediate battery. kwamba ni kwa sababu vile ulimwendea usiku kwamba ulimhakikisha aogope kwamba ni asifanye kitu chochote. A battery is a forceful or violent touching Kwamba ni inasemekana kwa kufanya hiyo kosa ni kama mtu uliguza yeye without lawful consent kwamba ni hamjakubaliana kitu chochote kwamba ni akwambie niguze of the person kwa mtu or something closely connected to the person kwamba kwa mtu yule hata mko pamoja kama hajakukubalia mguze of another. kwamba mtu mwingine. Second, Ya pili that the defendant intended to injure kwamba ni wewe ulijaribu kuumiza Catherine Tartibu kwamba ulijaribu kumuumiza Catherine Tartibu or to make Catherine Tartibu au kwa kumfanya Catherine Tartibu reasonably fear an immediate battery. kwamba ni aogope ili yani afanye ile ulikuwa unataka. Third, Ya tatu that at the time kwamba muda hiyo the defendant had the ability kwamba ni wewe ulikuwa na nguvu to commit a battery, kwamba ni kwa kufanya makosa ya kulala na mtoto mdogo, appeared to have the ability kwamba ni inaonyesha kwamba ulikuwa na hiyo nguvu or thought he had the ability. kwamba ni wewe ulifikiria kwamba uko na hizo nguvu. Fourth, Ya nne that when the defendant assaulted kwamba ni wakati wewe ulifanya hiyo kosa Catherine Tartibu, Catherine Tartibu, the defendant intended to commit a sexual act kwamba ni ulijaribu kumwonyesha upande wa kulala na mwanaume involving criminal sexual contact. kwamba ni kwa kuonyesha kwamba ni lazima tufanye hii habari nilale na wewe. This means that the defendant must have specifically intended to touch Kwamba ni hii inamaanisha kwamba ni wewe ulikuwa na kitu yani ya kusema kwamba niguza Catherine Tartibu Catherine Tartibu or have Catherine Tartibu au hapo Catherine Tartibu touch his genital area, kwamba ni aliguza kwamba ni kuume wako groin, kwamba kuamusha inner thigh, kwamba kwa upande buttock, kwamba ni ulale naye breasts, kwamba ni mama kwa matoti kila sehemu or the clothing covering those areas. kwamba ni hiyo sehemu ya kufunikwa nguo zako zote. Fifth, Ya tano that when the defendant assaulted Catherine Tartibu, wakati mwenye kuumiza Catherine Tartibu the defendant must have specifically intended kwamba ni yeye alikuwa na nia yoyote to do the act involving criminal sexual contact kwamba ni alikuwa na nia kwamba ni kufanya alale na mwanamke for the purposes of sexual arousal kwamba kwa vivyo kwamba kwa kufanya sababu hiyo kufanya hiyo kulala naye or gratification. au umuonyeshe kwamba ni habari zako vile zipo. Lastly, actual touching or penetration is not required. Kwamba ni kama kawaida mtoto mdogo kumguzaguza haikubaliwi. Catherine Tartibu testified Catherine Tartibu aliongea about the incident occurring one night that woke her up from her sleep. kwamba ni ile tatizo ilitokea usiku yeye akiwa amelala. Her testimony provided Kwamba ni ushahidi wake ulitoa that the individual she identified yeye as alionyesha kwamba mwenye kumfanya Joseph Wakiola, yani alikuonyesha alipoint kwamba jina lako Joseph Wakiola who she described as her mother's boyfriend at the time, kwamba ni huyo anasema kwa Joseph Wakiola yeye alikuwa mamangu ni boyfriend wake,
pulled her in the direction of the bedroom kwamba alimtoa akamweka upande wa chumba, in an aggressive manner. kwamba kwa habari yeye akiwa amenikasirikia. She testified Alitoa ushauri kusema that his demeanor and tone was forceful. kwamba kuongea kwake na kuniangalia kwake kwamba kulikuwa na nguvu. That he lay down Alilala with his knees bent up kwamba aliweka kwamba magoti yake juu, and instructed her to get on top. Alafu ukamwambia kwamba nikalie. That she was in fear. Alikuwa anaogopa. And although she could not recall what he did, she did recall him touching her. Asema hakukumbuka kwamba yale ulifanya, alikumbuka tu kwamba ni wewe kumguzaguza. And she testified to him stating that I want you to give me sex. Alisema kwamba ndio ulimwambia nataka wewe nilale. Based on the testimony, kwa kuonyesha hizi habari hapa tayari tulisikia, court is satisfied that there is sufficient probable cause. Kwamba ni mahakama naye anasema ndio tunaona kuna habari zinaweza peleka mbele hizi habari. As to count 2, kwa mbili, assault with intent to commit criminal sexual conduct. Kwamba ni kwa kujaribu kwamba unataka ulale na mtoto mdogo. In the second degree. Kwamba ni iko mahakama ya pili. As to count 3, kwa ya tatu, children accosting for moral purposes. Kwamba ni kwa kuletea shida mtoto mdogo kwamba ni kwa madharau. The criminal jury instructions kwamba ni kwa jury kwamba ni kuonyesha requires at the time of trial kwamba ni mida hiyo ya kukutana na watu 6 that the people prove beyond a reasonable doubt kwamba ni watu hawa watoe ushahidi kamili nao that the defendant accosted, enticed or solicited kwamba ni mwenye kuumiza alifanya hizi habari kwamba ni kwa kumuonyesha or encouraged au alimwambia tufanye. Catherine Tartibu, kwamba ulimwambia Catherine Tartibu tufanye hizi. And that Catherine Tartibu na Catherine Tartibu was less than 16 years old. alikuwa na miaka chini 16. It doesn't matter whether Mr. Wakiota knew Mr. Tartibu's age. Kwamba haina tatizo hata kama wewe ulikuwa unajua miaka yake au ulikuwa unajua. And third, that the defendant accosted, enticed or solicited. Sasa hapo ndio kwamba ni wewe ulifanya kwamba ni uamushe ufanye kwamba ni muongeze mtoto. Mr. Tartibu, kwamba Mr. Tartibu, he intended wewe ulijaribu to induce or force kwamba ni kwa kumuonyesha nguvu Mr. Tartibu to commit an immoral act kwamba ni muonyeshe kwamba ni yake kwamba ni or to submit to an act of sexual intercourse. au umwambie kwamba nikuja nilale na wewe. Which in this particular case, I don't think we need to go through the other scenarios. Anasema kwamba ni kwa hii peke yake hatutaki kuingilia yale mengine. Because based on the testimony, kuonyesha ushahidi ule ulitokea, Mr. Wakiota requested her to have sex. Kwamba ni Mr. Wakiota ulisema kwamba nataka nilale na. Based on the testimony, the court is satisfied that there's sufficient probable cause as to count 3. Na pia kwamba ni ya 3 na jaji aliona kwamba ni ukweli hizo habari. I don't disagree that there are some gaps. Kwamba hata pipi kuna kidogo hapo kupangio. But I don't attribute that to lack of credibility. Sifanyi hiyo kwamba ni kama mtu hana bahati kwa kuendelea. But probably more attributed to her age at the time. Kwamba ni kwa kumuonyesha kwa miaka yake. And the time lapse between the date of the offense and now. Kwamba ni miaka yake muda ile ilitokea na saa hii katikati yake.
Count 1 is dismissed by the people. kwamba ni hiyo ya kwanza iliachwa na wale kukosewa, Count 2 and 3 will be bound over to the circuit court. kwamba ni ya pili na ya tatu itaenda kwa mahakama ya juu, The bind over date is September 21st. kwamba ni unaweza enda huko mwezi wa Doesn't he need an interpreter to interpret whatever you're Yes, saying? yes. yeah. Do you need me to stop so you can have the interpreter tell him what you're saying? I can wait till after. the Okay, meeting, sounds sorry. good. September 21st, Mwezi wa 9 tarehe 21 you do not need to appear on that date utakikani uende huko, unless your attorney kwamba ni au mwanasheria yako files a motion kwamba ni aandike karatasi to have an arraignment in circuit court. kwamba ni kama anaweza sema mimi nataka tuanze tena hizi habari, Your next court date kwamba ni mahakama yako will be in circuit court. itakuwa kwa mahakama ya juu, It will be a pretrial, itaanzia kwamba ni ya kwanza hiyo, and Mr. Feigelson will be in contact with you about the date. kwamba ni alafu mwanasheria wako yeye ndiye atapigiwa simu aambiwe hizo tarehe. Do you have any questions? Kuna swali yoyote? Do you have a question for him? Kuna Is a swali? question for you? Is that what the question is? I can talk to him outside, but I will address bond. Okay. That's what I think. That's what he wants. Yeah. You have a question other than bond? Unataka kuongea kwamba ni kwa sababu mwanasheria wako hataki kuongea kitu chochote, sio bila kuongea. Kama kuna swali ya ile pesa kwa kutolewa wewe kwa mahakamani. Okay, mwanasheria wako atakwambia. He has a question for his attorney. Yeah, he will. Okay. Can you interpret for them privately? We're off the record. Do you want me to step out of the room? Please. Yes, we're off the record.
Okay, back on the record. You can be seated. Come back on the record. We were trying to see if your client had a question. I think the only question he had, we can address later with regards to the case, but I do want to address bond if we can, Your Honor. You can do so at this time. I know we had last hearing a month or so ago, we had talked about bond. I know we had probably given you an address here, and I haven't had a chance to speak to the client's brother who's here today. Who lives here in Lansing. And the brother is willing to allow his brother to stay with him. The brother lives at Farrand in Lansing here, Your Honor, so he is able to be staying with his brother. As you obviously understand, the alleged victim in this case lives in Nebraska, so we don't have to worry about any contact or any of those magnitudes, given the age of this case and what my client's lack of criminal history. Your Honor, I'd ask for a bond reduction in this case to have him be allowed to live with his brother, Your Honor, if the court's inclined to impose a GPS tether, I can administer that. What's the address? 1131 Fairhand in Lansing, Your Honor. Did I get that? Is it 1131? Please spell that. Farrand. Is there a phone number? Yes, 517-888-6898. 90, excuse me. 6890. You're his brother? Oh. Did the people want to respond to the motion? Your Honor, we leave it to the court's discretion. It's true that the victim is out of state. We ask that there be no contact remain in place and that Mr. Wakio remain in the state of Michigan. Sema kwamba mwanasheria wako alizungumza kuhusiana kwamba pande yako hii ipunguze chini utoke kwa mahakamani, kwamba ni kwa sababu walipata access ya mdogo wako hapa, kwamba utaenda kuishi na yeye alikubalia uishi na yeye, sababu juzi hapa waliuliza kwamba hizi pesa kama zimerudishwa chini, kwa sababu hukuwa na address, hukuwa na sehemu yoyote. Sasa hivi vile ulitoa address kwamba ni unatakana uishi na yeye. Mwanasheria kule akasema kwamba kwa vile yule alikosewa haishi hapa Michigan, anaishi sehemu nyingine, pia bado zile habari kwa kuambiwa umpigie simu au uongee naye ni marufuku, na wewe unatakana ubakie hapa kwa sasa. Okay, due to the age of the case, Kwamba ni kwa kuangalia kwamba miaka ya hii kesi, and the defendant's lack of criminal record, kwamba ni kwa vile kwa kuona kwanza mwenye alikuharibu hana kosa yoyote inaonyesha ya mbele. I don't perceive there to be a threat. Sisemi kwamba ninaweza kataa yale alisema kwamba nakupunguzia. To the victim or to the public, I don't even perceive there to be any further threats to or alleged threat to the victim. Kwamba nisioni au sijaona kwamba kuonyeshwa mwenye kuumizwa bado unaendelea kuumizwa tena unakaribiana au unamfanyia makosa. Just based on the testimony today. Kwamba kwa kuona tu kwamba ni ushahidi yule alitoa leo peke yake. And so therefore, I will grant the request to reduce the bond. Kwamba na yeye mkatiba alikubali hizo kuranga alipunguze chini. Bond will be set in the amount of $10,000 personal recognizance. Kwamba inaweza kuwa 10,000. You're not to leave the state of Michigan Utakana utoke kwa state ya Michigan without approval of the court. kwamba ni pako katiba hapa. You're not to have contact directly or indirectly Usimpigie simu au uongee na yeye upande wowote huku na huku. with Catherine Tartibu Na Catherine Tartibu usimpigie simu or au her mother, mama yake Aziza Kabbalah. Aziza Kabala. Is that a problem? Hiyo ni shida. No. You need to come or report to all of your court dates Unatakana ukuje kwa mahakama yako yoyote ukipangiwa
You are to reside with your brother unatakikana ukae na mdogo wako, at 1131 Farron Street kwamba kwa hiyo address hapo jaji amesema in Lansing, Michigan. hapa ndani ya Lansing. You are to report to pretrial services within 48 hours Kwamba unatakikana uende kwamba ni kupitia services sehemu yote kwenye masaa 48 of release from jail. ukitoka kwa jela, And you'll report to them weekly, okay? kama kila wiki unaenda kwao. Do you have any questions? Swali You're getting released. naweza toka leo. No need to contact. Is there a brochure or something we can get them to make sure it's one of the dressers? They usually have it in the jail. They should be able to give it to him. Ziko huko hizo namba, unaweza wauliza hao watu. Does he have any questions? Kuna swali? Unatakikana uwaite wale watu kupitia services, ni wale watu wanakuja wanakutoa hapo ndani. Na wako huko kwa jela. Yes. Na hizo zote zitakuwa huko kwa Does he jela. have any questions for the court? Na maswali na mkatibu. No. Okay. Any additional matters for the record? Nothing with the people. Tunaongeza? Hapana. Nothing from the defense, Your Honor. I think there's a pamphlet in Judge McKenna's court for dressers. I'll see if I can. Okay. grab one and hand it to the client. Sounds good. Wonderful. Thanks, Judge. Thank you for Kwa your moja huko, help today. alafu akupe hiyo ka nini. Hiyo utoke. Thank you, sir. I have a question. Yes. We have to pay that. No, it's PR bond. Personal recognizance. Sio kulipa. I'll be back. Have a good weekend. Thank you. You too. You're not on call again, are you? Nope, that was last week. See you next It was week. busy too. He's gonna sign for me.